Ich stand barfuß auf dem kalten, polierten Boden eines luxuriösen Autohauses. Es war fast 2 Uhr morgens, und statt auf ein blattrotes Lamborghini Luxus-Wohnmobil aus dem Jahr 2026. Das Major kostet als jedes Haus, das meine Familie jemals zusammen besessen hat, während mein Handy ununterbrochen vibriert vor Nachrichten, die mich verantwortungslos, egoistisch und verrückt nannten. Der Verkäufer hat mir gerade den Vertrag über den Tisch geschoben. Mein Name stand bereits sauber in schwarzen Buchstaben darauf, und alles, was ich tun musste, war zu unterschreiben. Dies ein Entscheid, war dabei, Beziehungen zu zerstören, Geheimnis offenzulegen und für immer zu verändern, wie alle Menschen in meinem Leben mich sahen. Also sag mir ehrlich, noch bever du die ganz geskicht hörst, war ich falsch, das zu kaufen, oder hättest du in meiner Stelle gen, au dasselb getan. Zu verstehen, why ich dort gelend bin, musst du wissen, dass ich nicht reich aufgewachsen bin. Nicht einmal annähernd. Ich bin in einer zweisamer Wohnung mit ablaternder Farbe aufgewachsen, mit einem Kühlschrank, der immer viel zu laut brummt, als würde permanent ums Überleben kämpfen. Mein Eltern haben sich kaputt gearbeitet. Mein Vater war auf dem Bau, mein Mutter putzt nachts Büros, und Geld war immer das Thema, über das wir nie direkt sprechen, das man aber in jedem Streit, jeder unbezahlten Reich, nung und jedem Langen flackern des Lichts spüren konnt. Skan als Kind lernt ich, dass es gefährlich war, sich schön Dinge zu wünschen. Wünschen bedeutet Enttäuschung, Wünschen bedeutet Schuldgefühl. Und trotzdem war ich skan damals besessen von Autos. Nicht von normalen Autos, sondern von denen, die man in Zeitschriften in der Supermarktkasse sieht. Lamborghini is waren mein Schwäch, scharf Linien, unmerklich Farben, Motoren, die klangen, als hätten sie ein eigenes Leben. Ich schnitt Bilder aus und klebt sie über mein Bett, während ich von einem Leben träumt, das sich wirklich eichbar anfühlt. Als ich älter werd, tat das Leben das, was es immer tut. Werden unter Verantwortung begraben. Ich studiert was praktisches, arbeitet Jobs, die ich hast, und redete mir ein, dass Stabilität wichtiger sei als Leidenschaft. Ich erritet jung, teils aus Lieb, teils weil es von mir erwartet werd. Mein Ex-Frau Laura war am Anfang freundlich, aber sie kam ebenfalls aus einer Familie, in der Geld immer Stress bedeutet, und wir trugen bei dies Angst in uns. Wir versprachen uns, niemals so zu werden wie unsere Eltern, immer besorgt, immer müde. Und irgendwie werden wir gen, auch das. Lange Arbeitszeiten, Kurs Nerven und dieser Unas, brat schien Groll, der jedes Jahr watch, während wir feststickten. Alles ändert sich vor wa 5 Jahren, als ein Nebenprojekt, an dem ich heimlich gearbeitet hat, plötzlich explodiert. Ich erspare dir die technischen Details, aber es war so ein Fall, in dem Timing, Glück und Besessen, heit perfekt zusammenkämen. Innerhalb von 10 Monaten ging ich von Sorgen die Maid zu Sorgen Sturen über, auf ein Art, die ich vor her nie gek, und hat. Als ich zum ersten Mal 7 Stillages Gatheben auf meinem Konto sah, fühlt ich kein Freud. Ich fühlt Angst. Es fühlt sich an, als hätt das Universum einen Fehler gemacht und würde alles gleich wieder zurücknehmen. Also tat ich, was ich immer getan hat. Ich spielt auf Nummer sicher.
Ich bezahlt Schulden ab. Ich half meinen Eltern. Ich investiert. Ich kauft ein normales Auto. Ein vernünftiges. Alle lobden mich dafür, wie bodenständig ich geblieben war. Aber was in mir began langsam zu verfallen. Jedes Mal, wenn ich jemandem half, fühlt sich für einen Moment gut an, und dann fühlt sicher, wordt an, als wäre mein Geld längst von allen anderen verplant. Meine überlebt dies Verender und nicht. Laura sagt, ich sei distanziert Jordan, arbeitsbesessen, emotional, nicht mehr erreichbar, sei hat nicht unrecht, aber sei hast da, jed idi, das Geld, das wir nun hatten, wirklich zu genießen. Jedes Mal, wenn ich reisen oder einen großen Traum erwähnt, blockt sei ab mit, und wenn alles wieder verschwindet, als wir uns scheiden ließen, war nicht laut oder explosiv. War still. Zwei Menschen, die erkannten, dass sei sich auf unterschied, lichweise Jegens sedig festhielten. Nach der Scheidung passiert was in mir, nicht plötzlich und chaotisch, sondern langsam und bewusst. Mir ward klar, dass ich mein ganzes Leben damit verbracht hat zu überleben, statt zu leben. In dieser Phase taucht die Idee des Lamborghini Wohnmobils zum ersten Mal auf. Ich sah spät in einer Nacht ein Konzeptvideo online. Ein von Lamborghini inspiriertes Luxus-Wohnmobil gestaltet wie ein Supersportwagen, aber gebaut wie ein Rollens Penthouse. War absurd, war unnötig, war alles, was ich mir nie erlaubt hat zu wollen. Ich lacht darüber, aber das Bild blieb. Die scharfen Kanten, die Idee von Freiheit, Wendigkeit und Luxus vereint in einer völlig übertriebenen Maske ein. Ich und einmal beiliefig bei meiner Familie, mehr als Witz. Mein Eltern wurden still. Mein Schwester lacht und sagt, ich het den Wurst, and verloren. Freund meinen, ich would zu so einem Typen werden. Die uns, brachin Botschaft war klar, mein Geld gehört nicht wirklich mir. Sollt ein Beweis dafür sein, dass ich noch immer bescheiden. Verantwortungsvoll und deshalb verängstigt jung aus der Wohnung war. Und je mehr Widerstand kam, desto mehr wollte ich nicht nur das Wohnmobil, sondern das, wofür stand, Kontroll. Wohlfreiheit, ein Leben, das endlich von meinen eigenen Wünschen bestimmt war. Ich begann ernst, zu recherchieren. Ich lernt alles über das Modell 2026, die Motorleistung, die Masterfertigten, Innenraum, die Art, wie die Karosserie von Lamborghini, Supersportwagen inspiriert war. Ich stellt mir vor, zu reisen, remote zu arbeiten, in verschiedenen Städten aufzuwaschen, mich gefangen zu fühlen, jedes Mal, wenn ich mir das ausmalt, spürt ich etwas, das ich seit Jahren nicht mehr gespürt hat, echt Vorfreude, aber jedes Mal, wenn ich daran dacht, jemandem zu erzählen, sag sich mein Mädchen zusammen. Ich wusste, die Reaktion would brutal sein. Der Wendepunkt kam bei einem Familienessen. Mein Eltern sprachen über Renovierungen, die sie Mädchen wollten, und mein Schwester. Und ganz beiliefig, dass ich ja wahrscheinlich bei den Kosten helfen könnte, da mir so gut war nicht bös gemeint. War automatisch. In diesem Moment traf mich ein schmerzhaft Erkenntnis. Nehm und fragt, was ich wollt. Sei entschieden einfach für mich. In dieser Nacht ging ich nach Haus und bucht ein Privatbesichtigung im Luxus-Autohaus. Ich sagt niemandem ein Wort. Und dem, sind wir wieder in diesem Showroom. Das Wohnmobil sah unter den Lichtern unwirklich aus. Tiefroter Lack, Schwarzkar, ben Akzent, Riesige Redder, die Aussehen, als Jeher.
in sei zu einem Raumschiff. Darin nen, Raum war pure Übertreibung, Letter, ambiente Beleuchtung, Technik, von der ich nicht einmal wusste, dass es sei gibt. Der Verkäufer sprach über Zahlen, aber sie kamen kaum bei mir an. Ich hört nur meinen eigenen Herzschlag. Mein Handy vibriert wieder, ein Nachricht von meiner Mutter, alles in Ordnung sei. Ein von meiner Schwester über einen geplanten Urlaub. Es fühlt sich an, als stund ich in einer Kreuzung, bei der ein Weg zurück in das Leben führt, das alle von mir erwarteten, und der andere in was Bangsteigens und Freys. Das war also die Situation, in der ich steckt, und ich musste ein Entscheid treffen. Bever ich dir erzähle, was dann passiert ist, halt kurz in, nie und denk wirklich darüber nach. Wenn du dein ganzes Leben verantwortungsvoll, vorsichtig und selbstaufab, vernd Juissen West und plötzlich die Chance hättest, was nur für dich zu tun, selbst wenn alle anderen es able nen würden. Was hättest du getan, wärst du gegangen, oder hättest du unterschrieben? Ich nahm den Stift in die Hand. Sie zittert, nicht aus Angst vor dem Geld, sondern aus Angst vor dem, was das bedeutet. Zu unterschrieben fühlt sich en wie verrat. Als würde ich mich von der Version meiner selbst abwenden, mit der alle anderen zufrieden wären. Und gleichzeitig fühlt es sich ehrlich an. Ich unterschrieb, in dem Moment, als die Tint trocken war, überkam mich ein seltsam Ruhe. Es war vorbei. Ich hat mich für mich entschieden. Die Konsequenzen ließen nicht auf sich warten. Urgent wie vibriert sich die Nachricht schneller, als ich erwartet hat. Am nächsten Morgen explodiert mein Handy. Mein Mutter weint am Telefon und fragt, wo sei was falsch gemacht heb. Mein Schwester warf mir vor meinen Rei, zur Schau zu stellen. Freund skickten passiv, aggressiv Nachrichten über Bescheidenheit. Sogar Laura schrieb mir, sei sei nicht überrascht und das beweis nur, dass ich immer skan egoistisch Juissen sei. Die Nachricht traf mich wie ein Schlag, aber unter der Schuld lag noch was anderes. Erleichterung. Ich hat nicht diskutiert. Ich hat nicht Erlaubnis gebeten. Ich hat einfach gehandelt. Als ich das Wohnmobil schließlich abholt, lud ich niemanden ein. Ich fuhr allein aus der Stadt hinaus, die Hand fest am Lenkrad, das Herz rast. Zum ersten Mal seit Word es still in meinem Kopf. Ich parkt in einem abgelegenen Aussichtspunkt und saß einfach da, statt in die Fern. Ich fühlt mich nicht reich. Ich fühlt mich nicht überlegen. Ich fühlt mich frei. Die Watchen danach wären kompliziert, manch Menschen distanzierten sich, Familientreffen wurden angespannt. Ich musste lernen, Grenzen zu setzen, etwas, worin ich nie gut Juissen war. Ich haf, wenn ich wollt, nicht weil es wartet Word, langsam ließ der Äger nach. Mein Eltern begannen, Fragen zu stellen statt zu kritisieren. Mein Schwester gab zu, dass sei niedisch Juissen sei, nicht auf das Geld, sondern auf den Mut. Selbst Laura entschuldigt sich urgent, wann uns sagt, her sei klar Jordan, why sehr Angst uns beid kontrolliert hat. Hut monet spetter, nehm ich das Heirer aus Jen, diesem Wohnmobil auf urgent, wo geparkt, während ich einen Sonnenuntergang beobacht, den ich sonst nie gesehen hätt. Der Lamborghini ist nicht mehr der Punkt. Ist nur ein Fahrzeug, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, die wirklich verändernd, lang war die Erkenntnis, dass ein Leben, das nur aus den Erwartungen anderer besteht, ein eigen Art von Scheitern ist, wenn es also ein Moral gibt, dann dies Verantwortungs, bewusst zu sein bedeutet nicht, sich selbst auszulöschen.
Du kannst dein Family Leben, an dir unterstützen und trotzdem dein eigenes Glück wählen. Wenn du in dieser Geschichte auf meiner Seite warst, gib diesem Video ein Like. Abonniere für mehr Geschichten wie dies, denn glaub mir, das Leben wird auf Arten chaotisch, die man nie erwartet. Und schreib den abschließenden Gedanken zu diesem ganzen Chaos in die Kommentare, denn ich will wirklich wissen, was du getan hättest. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.